Namaskar. This is our professor Upendra Rao. He had a birthday recently. Do you hear us, Upendra? Namaskar. Yeah, I can hear. Yeah. So our congratulations, наши поздравления, уважаемый профессор в Индии. Давайте похлопаем. I think you have some more time. I think you have break time now. Shall I wait for 5 minutes? We can wait for 5 minutes. I'll just tell a few words about you. Доктор Упендра Рао, он такой классический санскритолог, прям вот в Индии есть такие люди, прям кондовые, филологи, философы, вот он там с традицией Мадхва Сампрадаи, изучают всю жизнь, санскрит, астрологию, ну и все смежные дисциплины, как вот вы, студенты, наверное, заметили, что здесь много странных слов мы таких использовали. Но они такие только внешне кажутся странными, в русском языке много очень лексики, процентов 20-30, наверное, из санскрита. То есть мы употребляем, когда там дерево липа, например, да, лип это глагол, там, санскрит липнуть. Ну вот и такие всякие вот именные лексики, там, мать, матери, там. Вот это все, даже Бог, например, Бхагаван, да, много очень из санскрита пришло, вот все индоевропейцы, вот если брать большая общность. Поэтому санскритское изучение – это важное направление для тех, кто интересуется религией, философией, страноведением, культурологией. Нет, он сказал, 5 минут. Он попросил 5 минут. Вот. И вот доктор Упендра Рао сейчас будет такой классический клинический доклад. То есть, ребята, наберитесь терпения. Будет очень скучно, будет такая философия прямо такая зубодробильная. Да, ну тем более это же еще будет и с переводом с древнеиндийского, то есть там вообще как бы он прям такие заныры делает и зануты, что в прошлый раз мы все тут немножко засохли, когда слушали. Но потом как бы нет, это важно, слушать такие серьезные доклады. То есть не все будут вас развлекать, как Елена Алексеевна. Ну, такой важный доклад, социометрический, социологический, но как бы понятно всем. Гендерные проблемы, да, ну, они всем объяснены, понятно. Вот философия Мадхвачарьи, да, это, и вот индийские студии, прям такие теологические. So I present you, if you want, you may start. Да. Дорогие коллеги, я пока ожидаю наших докладчиков, я назову тему доклада. Так, то есть тема звучит следующим образом. Экологическая осознанность древних индийцев. То есть я не думаю, что там будет что-то... Ну да, я так немножко усугубил, да, там в прошлый раз была антология. Ну, да, вот раз тема-то у него более практическая, да, согласен. Ну вот пока тоже, пока наш профессор Рао сейчас настраивается, Алина Евгений Игоревич тоже вот пришел, сказал, что ну, такие напутственные слова. Его доклад назывался «Религиоведение. Проект устойчивого развития человечества». Он как раз хотел донести мысль, что религия содействует устойчивости, что вот это институт, который сегодня иногда кажется таким архаичным и ненужным, но, как ни странно, иногда более практичен и более трезво смотрит на жизнь, чем наука. Потому что пока отдельные ученые мечтают там, о вариантах там, постгуманистического будущего, о трансгуманизме, вот, о том, что будет там человек-киборг, ну, религия предупреждает об психологической кончине всего человечества. Поэтому она, в смысле, более трезво смотрит на жизнь, нежели чем наука, и более содействует устойчивости таких вот, ну, даже, можно сказать, кантианских моделях и юмовских, то есть без принятия догмы морали мы не можем ее сформулировать извне, из эмпирического мира. И вот религия, она, наше уголовное право, фактически, ну, такая секулярная форма религиозности, потому что иначе откуда взять
истинной морали, если их нет в природном созерцании, в чувственном данных эмпирических событий. Они нами сформулированы. Вот я вижу такое послание, хотел нам дать. Профессор Рао, are you ready? Еще пока нет, да, этого. Хотел паузу взять. Ну, затем вот у нас, я пока повторю, доклад понравился мне Шипову Андрею Юрьевичу по тему аскетизма. Я думаю, это перспективное очень направление, его в экономику надо выносить. Экономика, так сказать, без роста, бесстрастная экономика, старение человечества. Ну, Жуку Любовь Евгеньевна тему с вами команды информационно разбирают, развивают. Кто интересуется идеологическими студиями, вот это как раз это направление. Ну, вот отметили, подходили Субботялова, доклад из Новосибирска, диантология древних, Индии, нутриционные такие интересные доклады. Уже упоминал Батинайт, Елена Алексеевна тоже освещает масштабно вопросы идеологические, связанные с современной социологией Индии. Ну, вот отмечали тоже Айджанову, Асель Казбековну, она компартиалистские вот эти исследования, они очень актуальны и полезны. Я знаю, что у нее есть группа, ВКонтакте они есть много заинтересованных, кто идет ее курсом, изучает вместе с ней. Вот, Михаил Николаевич из Нижнего Новгорода. И у нас вдвоем доклад был, но я еще хотел там сказать, что тема семейной ценности, она неожиданно подтвердила сегодня аспирант Ашиф из Индии, он как раз эту сутру воспроизвел о том, что он Сатьям Шивам Сундаром, то есть истина связана с благом и с красотой. А наша диалектика Веданта фактически она опирается в то, что Гаудия Вайшнавизм, это одна из интерпретаций Веданта, он говорит об эстетической онтологии расы, что раса – это этническая категория. Ну вот Бхагаватам, который как раз показывал Игорь Николаевич на слайдах, это поэтическое произведение. И эта поэзия, она онтологизируется. Это вот интересно. То есть ей придается статус бытия. Поэзии придается статус бытия. И, в общем, вся диалектика, она построена на том, что одно и то же высказывание, его можно поворачивать по-разному, и оно звучит по-разному в разных аспектах. В этом сложность понимания философии, но как бы наш мир, он устроен, он как бы, он-то поэзис. Вот это бытие, оно одновременно и поэзия. Стабильных структур здесь не так много. Вот их на физике, химике в основном изучают. А все, что мы видим в обществе, в основном это подвижные структуры, это поэзия. Поэтому иногда вот мы видим в вайшнавской среде, например, какие-то высказывания, они берутся и коллективистски подаются. Это, ну, как на математический лад математизируется. А вот записано, что столько-то там волосков на теле коровы, столько-то там гопи, столько-то коров, столько-то. И это прямо цифры. И когда с современной подготовкой люди берут эти цифры и подают их позитивистски, возникает конфликт интерпретации. Бхагаватам это прежде всего поэзия. Но сложно, конечно, да, как это и поэзия, там у него есть и своя митология, и миссиология, конечно. Затем, вот у меня комментарий был, что-то еще прошу. Professor Rao, I'm just feeling the empty spaces. If you're ready, just please signal and we'll start. Я этим самым такие. Сейчас мы строим. Да. Вопрос Сергея Александровича Зубкова. Yeah, actually, I'm ready. I'm ready to share. I'm ready to present, but the problem is I cannot share my PPT. It is asking to share entire screen. Complete screen only option we have. I want to share only PPT. Я хочу показать. There are all. I have sent the photos also in the WhatsApp. Further is communicating with you in WhatsApp. He says that he is trying to do something. Okay. Ну там настройка сейчас идет презентация. I'll be filling the space so far. Так вот, Сергей Александрович поставил вопрос Данилевского
о том, что может ли быть несколько путей модернизации. И вот и президент эту тему тоже поднял. Но я вас обращу к этой модернизационной тематике. Есть такой профессор современный, философ Чадай, Алексей Чадай, волонтер и философ, культуролог. Так вот, у него есть по модернизации, у него есть специально написанный текст, где он ставит такие вопросы сложные. Вообще можно ли, условно говоря, хакнуть будущее? Кто породил феномен актуальности? Почему Запад может держать площадку современности, условно? Да? Они там ни Китай, ни Индия, они не держат площадку современности. Запад держит. И как вообще устроена диктатура контемпоральности? Он назвал эту современность как кража, или фактически это тоже долговая яма человечества, мы сегодня воруем будущее. Для нашей современности мы должны в жертву принести наше будущее, потому что глобальный долг каждого жителя Земли составляет несколько десятков тысяч долларов. Не знаю, вы не знали, потому что вы должны. Не обязательно ваш личный, там, индивидуальный долг. Есть корпоративный долг, городские долги, муниципальные долги, долги стран, например, перерасчеты. То есть мы живем сегодня у будущего. Экономика наша, она построена на долговых обязательствах. То есть это вот фактически мы воруем у будущего, и это, Чадай называет сквотера реки времени. То есть мы занимаем время, мы хотим актуальности сейчас, но это в том числе мы воруем у будущего, потому что ресурсы ограничены, а нам нужны деньги постоянно для оборота экономики. Вот, а экономика дероста, депотребления, это такая смелая идея, как ее продвинуть. Кстати, у нас наш Тимофей Хрущев, в кавычках, да, он задал ложную парадигму, что если говорить о особом русском пути, так нет никакого особого русского пути, потому что Тимофей Хрущев сказал, что мы догоним и перегоним. И живите с этим, как хотите теперь. Мы догоним и перегоним. Мы догоняем и перегоняем. А можно ли догнать и перегонять? Что никогда не догонишь. Опять же, к опоре Зенона, да, можно ли догнать ахиллес, когда не догонит черепаху. Поэтому здесь надо думать, какая-то должна быть альтернатива современности. А может ли она быть альтернативой современности? Можно ли создать альтернативную современность? Если нет альтернативных законов физики. Мы же не можем выиграть войну. Вот у нас есть специалист по современной философии войны. Да. Можем ли мы выиграть альтернативную войну у противника, которая современная физика, да, мы в какой-то другой физике находимся. В частных комментариях скажешь. Ну что, начинаем? Нет, пока не получается. If we download your presentation and we try and we'll put it on the screen ourselves. Так, может быть, вам просто другого участника? Нет, он устроился, надо сейчас. Он говорит, что ему предлагают полностью экран. Он не может разобраться. У него программа по-русски, у него почему-то на английском она не высветилась. У него по-русски, для него это не было не читать. У нас ведь инновация запрещена Zoom теперь. Да? И он с Яндекс 90. Здравствуй. Ситуация такая, чтобы пояснить, что человек, индеец, который владеет только английским, естественно, не владеет русским языком, столкнулся с программой, которая на русском языке. Во-первых, она нова для него, вообще он не знает, как ей пользоваться, да? А к тому же она еще и на русском, представляете? Ему приходится, видимо, каждое слово переводить, то есть переводчики, затем опять программы, и вот это так происходит. Вопрос о современности. Да, вот мы хакнули современность, мы создали альтернативную. Помогает это или нет? Сейчас, можно еще один вариант пустить зум параллельно и транслировать его со смартфона. Камера. Честно говоря, у нас же время ограничено. Уважаемый профессор. Воронки Никита откланялся, уже отъехал. Недавно благодарил за выступление. Шаламанова. У нас вот есть Анатолий Ильич, есть, на самом деле.
У нас, кстати, среди наших гостей, вот тоже я должен сказать, у нас Борчарников Владимир Николаевич слушает, у него очень большой послужной список, это доктор геологических наук, профессор, ведущий научный сотрудник лаборатории экологии Тихоокеанского института географии ДГО Дальневосточного Российской академии наук. Вот он среди наших участников, стендовый доклад. Так что если будет время, можем обратиться к нему тоже. Все очень такой именитый ученый из Дальнего Востока, заинтересовался в нашей скромной конференции, подался. Антон, я ничего не буду слушать. Сейчас мы откроем минуту. Без Федора мы не справились. Нас Федор с Урала прилетел, чтобы участвовать. I have sent my PPT. Федор, he trying to 1 minute. start. Just he asked for 1 minute. Yeah. Ну, что касается издания сборника, то мы собираем в течение месяца, студентам тоже просим, кто интересуется в работе научной, оригинальность нужна 7%. 5-10 страниц, 20 страниц. Тематики, которые вы озвучивали сегодня, пожалуйста, подавайте. Студенческая работа будет. В принципе, студенты, если несколько 3-4 работы опубликованных есть, можно даже на стипендию это может повлиять. Студентов УГУ это может. Кто-то магистратуру может собирать тоже. Вам может быть интересно. Пока Алексей Станиславович вас мотивировал, я хочу еще раз представить нашего участника. То есть это доктор Упендра Рао, профессор санскрита и пали Университета имени Джавахарлала Неру, Нью-Дели, Индия. Еще раз тема доклада «Экологическая осознанность древних индийцев». We can start. Yeah, just give me commands. Next slide. When needed. Thank you so much to everybody. Today's my presentation will be ecological awareness of ancient Indians. Поговорим сегодня об экологической осознанности древних индусов. Yeah. As you know that why I have taken this topic is today we have so much ecological crisis on the Почему earth. эту тему выбрал? У нас на Земле настоящий экологический кризис назревает. In ancient period, our ancient Indians, we think that ancient times people were not aware of these ecological issues, and we often think that we are in modern society, but sometimes I confuse. We are not in modern society, but ancient Indians were so sophisticated, and that's why they had a complete ecological awareness. Ну вот, с одной стороны, в древности не было таких экологических проблем, казалось бы, да? Но удивляет то, что в те времена, не имея вот этой плохой экологической ситуации, я скажу, что в Дели, например, там одна из самых высоких запрещенных спотов, невозможно дышать. Но уже идутся, они подумали об этом. What I mean to say is today's man has learned to construct beautiful buildings with all comforts, but being entangled in the net of samsara, he is not able to realize how the economical, how the environmental, he is not aware of notice, he is not able to notice how the environment is constantly being polluted by such technological developments. I hope you understand. Once again, I repeat what I want to say. That today's man learned to construct beautiful buildings, and there is so much scientific progress. But being entangled with the ordinary life, the samsara means day-to-day life. That means he is not aware of the spirituality. That is why today's man is not able to realize
how environment is constantly being polluted by such technological developments. Да, вот парадокс современности в том, что человек такой очень сегодня занят деятельностью весьма сложной и изощренной, вот, научно такой продуманный, да, но он как бы не может даже находясь в этой повседневности, как бы в этой сенсорической, то есть каждодневной, которая приводит его вот это рождение и смерти, он не может осознать свою связь с природой и вот эти экологические проблемы. So we have so many factories, so many vehicles today, but the factories and vehicles are discharging the gases. As a result, we are not able to receive pure and clean air. Ну, вот, например, предприятия, которые работают, они выбрасывают столько разных газов, химикатов, что в Индии очень остро стоит проблема чистого воздуха в Китае. Even oceans are polluted. Even seas, oceans are polluted with marine food, oils, and industrial waste. Ну, известно, что моря и океаны сегодня сильно загрязнены. Это и просто бытовым мусором, там, пластиковым, и промышленными отходами, также разливающимися нефтяными, вот, от нефти отходы, все это попадает и страдает от этого. Yeah, but if you see ancient times, in ancient days, as evidence in the texts of Vedas and Upanishads and Buddhist literature, our ancient teachers were used to live happily in the forests and villages. Но вот удивительно, что в Ведах дается образ этой экологической гармонии, описывается, как люди живут счастливо в таком равновесии с природой, вот, в счастливых поселениях и довольны своей жизнью. Therefore, with this all background, with such concept, I want to say a few words on ecological awareness of ancient Indians. With this background, I would like to speak on ecological awareness of ancient Indians today. Поэтому сегодня мы поговорим вот, именно об экологической отсутствии древних индусов. Вернемся к теме доклада. Next slide. Yeah. What is the ecology means environment. Environment in Sanskrit is called Paryavaranam. In Sanskrit, В санскрите всегда называется парьявараном. Environment is the English word. We don't know what is the meaning of environment because English language is not having the meanings of the words because just simply environment. But Sanskrit is not like that. Environment is called Paryavaranam. Paryavaranam itself is having so much meaning. The word itself is having meaning. И вот, вот эта калька с английского окружающая среда, environment, да, она на санскрите рождает столько смыслов необычных. Пари аваранам. Paryavaranam is a Sanskrit word which is made up of two words, pari and avaranam. Pari means around and avaranam means to surround. Пари, To surround in such a way that it surrounds from all directions. то есть пари означает вокруг, а аваранам это покрывает со всех сторон. So, pari means all around. Avarana means covering, all around covering something. That is called Paryavaranam. As a matter of fact, what is covering us? Earth, air, fire, water, space are surrounding us. They are covering us, they are surrounding us. That is why they are the Paryavaranam. That is the environment. Например, то, что нас покрывает или окружает со всех сторон, это, например, земля, вода, огонь, вода, эфир, пространство, они окружают нас со всех сторон. Whatever exists in the environment by which human beings are affected directly or indirectly, that is all environment. Environment is life. Life cannot be imagined without environment. И все, что существует в окружающей среде, что влияет на нас прямо или косвенно, все это называется окружающая среда. То есть сама жизнь, и жизнь невозможно представить без окружающей среды. So next slide.
Ancient India and the protection of environment. Uh, in a, yeah, please. We know the present India, but we should also know the problem is the great qualities and the great situation was existing in ancient India. So therefore, I'm speaking about the ancient India and the protection of environment. Вот в Древней Индии защита окружающей среды, ну, это как бы естественно одна из тем ведической культуры, потому что ну, там внимание уделялось и деревьям, и лесам, и защите естественной среды обитания. So in ancient India, protection and cleaning of the environment was the essence of Vedic culture. In Hindu philosophy, forests, trees, and wildlife protection held a place of special respect. So all these are very important in Hindu philosophy. Forests, trees, and wildlife protection, they are having a lot of high respect in ancient Hindu philosophy. В Древней Индии большое внимание уделялось защите, например, деревьев, то есть запрещено было уничтожать растущие, плодоносящие деревья. Это осуждается в древних текстах. Cutting the green trees was prohibited, and punishment was prescribed for such acts in ancient India. Cutting the green trees is not allowed. It was prohibited in ancient India. We can have evidences in Ramayana and Mahabharata also. Вот в романе Махабхарате встречается это обсуждение, и там разные кары описываются, как наказывается человек, который рубит деревья. The Vedas attach great importance to environment protection and purity. They persist on safeguarding the habitation, proper afforestation, and non-pollution, all these things. In fact, we have so many mantras in Vedas. I'm not directly reading those mantras, which explain all these qualities. The habitation, proper afforestation, and non-pollution, all these things. Ну, даже там мантры есть, сейчас не буду их цитировать, которые так составлены, что защита окружающей среды, защита места обитания, правильное сведение леса и запрет на осквернение, на загрязнение. The rishis, ancient rishis, sages of the past have always had a great respect for nature. У древних мудрецов особое такое отношение к природе дикой и оказание почтения природе. That's why we have a mantra in Vedas, I think you know that. Mata Prithvi Putroham Prithivya. So the ancient rishis were singing like that. Our mother is the earth. I am the son of this mother earth. That is the meaning of this. Mata Prithvi Putroham Prithivya. This entire earth is my mother. I am the son of my mother. So they used to treat the earth as a mother, not just material. They used to treat the earth as a mother. So that is why in ancient times, after waking up, after the sleep, in the early morning, when somebody wakes up, when he puts his leg on the earth, they used to say, "Oh, my mother, excuse me, I am touching you with my leg. Padasparsham kshamaswami. Oh, mother, I am touching. Unfortunately, I had to do that.
I'm touching my leg on you, I'm putting my leg on you, oh mother, excuse me. So that kind of respect they had on the earth. But unfortunately, gradually, Indians lost that respect and they became very ordinary people nowadays. As a consequence, we have so much ecological imbalance. Ну, вот пример такого экологического отношения к матери Земли в одной из мантр, цитированной в санскрите, там звучало, что «О, мать Земля, прости, что я касаюсь тебя ногами, ты почитаемая, моя возвышенная мать, но я вынужден вот ходить по тебе ногами». Вот такое отношение, конечно, сейчас уже отсутствует, и постепенно у людей потребительское отношение к природе, которое привело к таким проблемам. Yeah, next slide. Следующий. Environmental awareness in Sanskrit literature. The Hindu religion also stresses on the awareness of the conservation of the trees. Kalidasa, for example, entire literature you can see, everywhere you will find this kind of concept. I'm not only just telling, if you know the Sanskrit literature, you will find again and again the high respect of conservation of the trees. So, and also one more interesting thing we can find in ancient India, that our ancient Indians were aware of the names of trees. They used to know the names of every tree. But unfortunately, we are not aware of the names of the trees nowadays. We have only few names. Now, we know banyan tree, like neem tree. Only few names we know. But in ancient India, very quite evident if you go to Kalidasa's poetry, in Ramayana also. So they were aware of the names of trees. So that is what the indication of how they were giving respect to the trees. Вот еще интересна вот эта тема сохранения деревьев, которая является ключевой вообще для экологии, потому что деревья от них очень много зависит, там и водные ресурсы, и воздушные, и земельные. Вот, например, Калидаса, у него столько деревьев там упоминается, и такие метафорические обращения очень уважительные, которые сегодня мы даже не используем. Мы вот используем повседневное название баньян, там, или ним-3, но мы вот эти высокие метафорические, уже сегодня они ушли из употребления, нам они неизвестны. In Ramayana, you will find Rama takes the name of Ingudi tree. He says that, oh, this is the same Ingudi tree. While going, we have seen this Ingudi tree, and same Ingudi tree we have reached it now. That he says the name of the tree was Ingudi Padapaskoyam, he says that. So, like that, we have very interesting description of the trees in ancient literature. Ну, например, одно из имен Рамы, там, Ингудитри, связанное с защитой деревьев, это тоже упоминается. То есть это все доказательство, насколько важны деревья, насколько почитание их было раз. And if you see the Kalidasa's poetry, the great poet Kalidasa, because without Kalidasa, you cannot understand India. We say that Vina Kavim Kalidasam Bharatam Nahi. Without Kalidasa, India is not India. So, if you see the poetry of Kalidasa, you will find complete ecological description, flora and fauna in ancient in his poetry. You see the great drama Abhijnana Shakuntalam. You will find so much description of the trees. Вот Калидас, он считается, фактически Шекспир для Индии, без него нет индийской литературы, и у него очень поэтические такие сильные описания природы, пейзажей, и это тоже часть экологической осознанности присутствует в его текстах. So Kalidasa as Abhijnana Shakuntalam, I think you know the name of this drama, very famous, Abhijnana Shakuntalam. This is the story of Shakuntala and Dushyanta. It's a beautiful romantic drama. There you will find the great description of the, means marvelous, heart-melting description of the plants and animals. Вот, например, его драматическое произведение «Шакунтала», там, где Дамаянти и Душьянти, и герои описаны, там, романтические. Там очень много сцен, связанных с ландшафтами, пейзажами, деревьями, растениями. Shakuntala was in the hermitage of Kanwa.
Kalidasa writes that unless trees take water, Shakuntala never took water. Maybe first she used to give water to the plants, only then she used to take the water. Like that. We have so much description. Ну, там вот тема Шкунтала тоже развивается, которая, ну, там ее с водой какой-то там был у нее, в общем, тема воды тоже присутствует, много описаний, насколько там важна вода. And Kalidasa starts the Kumarasambhava, that another poem, Kumarasambhava, with the great description of Himalaya. Himalaya, who was the Devatatma, a great spiritual presence, stretching from the west to the eastern sea like a measuring rod. Himalaya was standing on the earth, stretching from the west to the eastern sea like a measuring rod. That's how Kalidasa starts his poem. Да. В другом произведении у него описание подробно Гималая, тоже и флора, фауна, и тоже много красивых описаний, таких эстетичных, и также они environmentалистские. The Mahabharata hints that basic elements of nature constitute the cosmic being. The mountains, his bones, the earth, his flesh, the sea, his blood, the sky, his abdomen, the air, his breath, and Agni, fire, his energy. So in this way, Mahabharata hints the basic elements of the nature constitutes the cosmic being. So they all the mountains are like bones. Earth is like a flesh. The sea is like a blood. The sky is his abdomen. The air is his breath. And Agni, fire is his energy. Так вот, да, там Калидас, который описывал Гималая, он назвал это Девататма, то есть это великое духовное присутствие, как особое место, священное место, простирается как место, также, которое мер всего. А в Махабхарате она говорит о элементах всей природы, которые составляют космос. Это и горы, которые тело вот этого космического человека Пуруши, и земля, как его плоть, и моря, как его кровь, и небо, как его живот и так далее. То есть все это как экологическое такое сознание древних индусов. The whole emphasis of ancient Hindu scriptures is that human beings cannot separate themselves from nature surrounding. That is what the whole emphasis of the ancient Hindu scriptures is, that human beings cannot separate themselves from the nature surrounding them. They cannot separate from nature. То есть дело в том, что люди не могут себя отделить от естественного окружения, и Земля имеет такие же отношения с человеком, как и мать с ее ребенком, поэтому защита деревьев и посадка деревьев очень выделяется в ведах как одна из самых благочестивых видов деятельности, которая дает пунья карму, благочестивые последствия в жизни человека приходят от посадки деревьев. And the earth has the same relationship with the man as a mother with her child. The earth and man relation is the mother and child relationship. Вот это Planting взаимодействие. and the preservation of the trees are made sacred in religious functions. In religious functions, always planting and the involvement of trees is very important in religious functions. То есть вот это отношение посадки деревьев в высадке, это не просто такая вот экологическая акция, это сакральная акция, потому что это укрепляет отношения человека с землей, с его матерью. So earth is a like mother, mama in Russian, and man is a seen, I think, son. I know very little Russian. Да, Seen and mama. Да, так что как мать и сын, вот мама и сын связаны, человек с землей. The Bhagavad Gita, Krishna compares the world to a single banyan tree. If you know the Bhagavad Gita, he compares the whole world with single banyan tree. He says, Urdhva Moolam Adhashakham Ashwatham Prahuravyayam
Chandamsi yasya parnani yastam veda savedavit. I think you know this verse. It's very interesting. Знаменитый стих из Бхагавад-гиты, где Кришна сравнивает мир с одним баньяновым деревом с бесконечными ветвями, которые Not представляют... not banyan tree. It is a ashwatha. Ashwatha means it's a people tree. People tree. Да, шатха, дерево шатха, тоже такое многоветвистое, и оно представляет множество животных, а также людей, полубогов, и все это присутствует в одном месте, связано с одним корнем. So he compares the world that this world is like a people tree, but this world is such a people tree. Its roots are on the up, and the leaves are in the down. Like that he describes the world. Да, причем это дерево корнями вверх, своими ветвями вниз направлено, какова его форма. So in Hindu rituals, we have 16 samskaras. In Hinduism, Shodasha samskaras, 16 samskaras. In every samskara, various trees, fruits, plants have special significance in Hindu rituals. В индуистских ритуалах, там есть 16 основных почар, там очень часто используются деревья, разные фрукты, плоды и листья, и каждый из них символизирует определенную сакральность. Next slide. Environmental awareness in Buddha Dharma. Also in Buddhism, Buddha Dharma, Buddha has accepted the importance of forest and peaceful life, of solitude, as a most favorable condition for the highest enlightenment in life, for the highest attainment in life. That means for nirvana, Buddha speaks about the nirvana. For nirvana, he prescribed the forest and peaceful life. And solitude means loneliness. They are the most favorable conditions for getting the highest attainment in life. Да, Будда также значение леса и мирной жизни в уединении подчеркивал, поскольку они создают благоприятные условия для достижения высшей цели жизни. Поэтому там он выбрал лес Урвелла и Неранджана реку самые подходящие места для медитации. Therefore, Buddha has chosen the Uruvela forest and Niranjana river as the most suitable places for the meditation. You know, first he went to many places, but he could not get the concentration. But ultimately he went to Uruvela. It's a place, Uruvela forest. Now it present is near Bodh Gaya. Uruvela forest, and that is on the bank of Niranjana river. There he sat for meditation and he got the nirvana there. Будда путешествовал по разным местам, но он обрел покаяние и просветление только вот в этом месте, Неранджана, лес Урувелла. All important events in the life of Buddha happened in the lap of nature, not inside the houses, not inside the palace. All important events of the life of Buddha happened under the lap of nature, from birth to till Mahaparinirvana. The Mahaparinirvana means death. From birth to death, all important things happen in the nature under the trees only. И вся жизнь Будды, она проходила все основные события на лоне природы. Все ключевые события в его жизни, они где-то в лесу, там, с берегу реки, вот так. When Maya Devi, his mother, was going to her mother's house, she gave a birth birth of Buddha under the Shala tree. Shalavana. There was a Shalavana, all Shala trees were there. But under one Shala tree, that Shalavana was named as Lumbini. That was between Kapilavastu and Devada. Under one Shala tree, she has given the birth to Buddha. Его мать Махамая, она, когда шла домой пока к своей матери, чтобы родить ребенка, она под деревом Шала, вместе Шалаван, этот лес Шала, она родила. Shala is the name of the tree. Shala is the name of the tree. Да. И это место между Прабхалавасту и Девадатхой называется Лумбини. He took payasa. I think if you know his life, he took payasa.
which was served by a lady named Sujata under the banyan tree. И опять же, So, Будду спасла подношением паяца, то есть молока, и женщина, это произошло под деревом баньяна. he attained the enlightenment, that means nirvana, under the shade of Ashwatha tree. That is called Bodhi tree. That is a people tree. Spent 4 weeks enjoying the liberation under the Ashwatha tree. 4 weeks, different trees. He's after getting enlightenment, he sat under the different seed. Number 1, Ashwatha. Number 2, Ajapala. Number 3, Rajayatana trees, respectively, after attaining the enlightenment. He sat under 1 week under this tree, and another 1 week on Ajapala, and another Rajayatana, another 1 week. So under these 3 trees, he sat and he enjoyed the ecstasy of nirvana. И нирвана снизошла на него не только под одним деревом Ашватха, а он еще там неделю сидел, там всего 4 недели. И также недели Аджпала и Раджтайна, вот под ними тоже он достиг просветления. Ultimately he got the Mahaparinirvana. Mahaparinirvana means his death. It happened under the Shala trees in Kushinagar. Да, смерть Будды называется Махапаринирвана, вхождение, собственно, нирвана, великое освобождение. Это произошло под деревом Шала. Next slide. In Angulimala Theragatha, you will find a beautiful verse. Gameva yadivaranye ninneva yapiva thale. Есть такой This is a kind of verse. Actually, it means that in Angulimala Theragatha, we find the Angulimala says, with perplexed state of mind, I remained under the trees of forest and caves of mountains. In the same text, Aniruddha, the Thera, Aniruddha says that it may be village or forest, but the place where Arahants wander is a beautiful one. It may be village or forest, but wherever these Arahant, Shramanas are wandering, that place is a beautiful place. So you can find, again and again the mention of forest in the Pali literature. В литературе на языке пали можно найти описание еще леса и целых таких вот мест, удивительных пещеры в горах. Например, вот один из Стерагатхи, вот этот текст на санскрите здесь написан латиницей, там сказано, что он находился в красивых местах Араханта и переходя по лесам от одной деревни к другой, и хотел остаться, чтобы получить вот такое просветление. Okay, next slide. Further, he points out an important fact that in beautiful forests, an ordinary man cannot relish because he is always in search of sensual pursuits. Whereas a scholar with dispassion can find a great deal of peace and happiness in forests. You understand? It is clearly said in Pali literature, an ordinary man cannot get the happiness in the forest because he wants only he is after sensual pleasures, pursuits. He always wants the luxuries. That is why ordinary man cannot understand the importance of the forest. But whereas the great person with the dispassion means vairagya, can find a great deal of peace and happiness in forest. В этом тексте буду указывать, что красивый лес обычный человек не может им наслаждаться, поскольку он ищет чувственное удовольствие, в то время как ученый, бесстрастный, такой практикующий духовную жизнь, может обрести там мир и счастье в лесах. So the significance of tree worship was prevailed even before Buddha, which is available in the entire Indian literature in the form of protection of plants,
protection of the environment and depiction of natural beauty. Важность поклонения деревьям, она была, конечно, еще известна до Будды. Это можно проследить сквозь всю индийскую литературу в виде защиты растений, защиты окружающей среды или образов прекрасной пейзажа, прекрасной природы. So in Pali literature, also in Sanskrit literature, you will often get these words like vana, upavana, atavi, arama, vihara. That means vana means forest, upavana means garden, atavi means forest, arama means garden, vihara means it's like a hermitage. So these words are again and again repeating in Pali and Sanskrit literatures. Большое разнообразие лексем, связанных с лесами, укромными местами, рощи, ландшафты, вот описание, это все санскритские термины были перечислены, которые встречаются в литературе на языке пали индийской. Okay, next slide. Прошу прощения, регламент. Next slide. It's limited, yeah, please make it short, please. Next one. Yeah, this I gave some verses here. I think it takes a lot of time for you. Next slide. The 24 Buddhas in the Buddhist tradition. You see, the 24 Buddhas in Buddhist tradition also attained enlightenment. You see, in Buddhist tradition, not only this Gautama Buddha, but there were other Buddhas also. 24 Buddhas are there. No, не только So, Будда. 24 Buddhas are there. You see, this Gautama Buddha got enlightenment under the tree. But if you see the history of other 23 Buddhas, they all got enlightenment under one or other tree. So every Buddha got enlightenment on one tree. It is mentioned in Buddhist literature. В буддийской литературе описывается, что каждый 24 Будды затем они достигли просветления под тем или иным деревом. То есть это также очень важно для буддийской традиции. Like you see, the different trees are like Ashwatha, Shala, Vata, Pundarika, Shirisha, Udumbara, Naga, Kadamba, etc. They all got enlightenment under different trees. But Gautama Buddha got enlightenment under the people tree. Но все эти названия, они очень важны для буддизма, от Ашватхи, Шалы и так далее. А Будда, он достиг просветления под Ашватхой. It is known from the Jataka stories that out of the 550 times that the Bodhisattva was born in different forms, because you can find in Jataka stories are the previous births of Buddha. There are totally 550 times he has taken birth in different yonis. Under them, 43 times he appeared in the form of tree deity. 43 times he was born on different. 43 times he was born as a trees. Часть буддийского наследия называется Джатака, это история про Будду. И там описывается, что из 550 рождений Бодхисаттвы он рождался в разных формах, и 43 из них это были божества деревьев. In Tripitaka texts, it is said that there are 6,400 species of the fish in Jambudvipa. All counting is there in Tripitaka literature. It is said in Pali literature, in Tripitakas, that in Jambudvipa in ancient times, there were 6,400 species of fish, 4,500 species of birds, and 2,400 species of beasts. Like that. В другом тексте Трипитаки, например, описывается, что в Джамбудвипе есть 6400 видов рыбы, 4500 птиц, 2400 разных животных, и также 10 тысяч видов деревьев, 8 тысяч видов трав, 740 видов разных медицинских трав, 43 вида ароматических растений. Это 2 Шаберхарана сутра. It is also said that there are 10,000 species of trees, 8,000 species of grass,
740 types of medical herbs, and 43 types of aromatic plants. Ну да, то есть вот это разнообразие зеленых растений, оно и ароматические, и медицинские травы, они все важны для нашего поддержания нашего существования. Okay, next slide. I think if time is over, I think I can conclude here. If you had time, I can conclude. Share and go to the question. Yeah. It was a very aesthetic and environmental presentation. Thank you very much. Maybe one, two questions. Если дальше у Антона Ильича не похож на вас, Антон Ильич, вопрос. Может быть, решение? Okay, I have a question about the modern environment. We hear that Vrindavan, for example, has become very much polluted because of many foreigners coming, and all this medieval Vrindavan is no longer existing. So, do you think what is the solution for India and for Bharata? What is the solution? Since many Westerners, they are attracted, they come and they downshift to India, but they also contribute to this environmental crisis. What's your idea? I understood only a little bit. Can you say again, please? Yeah, many people downshift to India today. Do you agree? Westerners, in seek of spiritual life, they downshift to India. Do you understand? I think we can stop the PowerPoint and we can. I think please stop the PowerPoint. This. Okay, let's stop here. Yeah. Yeah. Now, please tell me. So many foreigners are visiting. Yeah, so many foreigners are visiting, and they contribute to this environmental crisis in India. Yeah. And they come in Vrindavan, for example. So what should we do? Should we ban them to come, or what can we do for India's environment? Yeah, this is a big question actually. Not only for foreigners, even for Indians, we have problem. So the present situation is not good. That is what actually I wanted to express in my paper, in my presentation. The problem in India at present is all our thinkers and political leaders are not actually fully concentrating on environmental protection. Ну, я спросил, как быть вот с экологией Индии, как помочь, но ответ такой, что сегодня много анонсировано в Индии экологических программ, но политики как бы это не делают не по-настоящему. Yeah, because this needs a kind of. I feel that this is a big loss of Indian culture. You see, due to the loss of Indian culture, we are facing a lot of problems. This is one of the problems. Чисто культура духовная, она уходит, или во многом потеряна. И вот проблема, что сегодня, как индусы, они живут, в общем, как европейцы сегодня. And people, I think this is an environmental issue, is a global problem, no? Not only in India, everywhere we have problem. Плюс это еще глобальные проблемы, потому что производство, это уже глобальное производство. Due to the increase of vehicles, and there is no any there are no any strict rules for that. Никак еще не строгие правила для ограничения вот экологических правил. So I think we need more and more environmental related awareness programs, seminars and conferences. Thinking. Я как ученый считаю, что нужно больше программ по экологической осознанности, нужно приводить людей. Дханьявад.
Thank you so much. Thank you very much, dear Dr. Upendra Rao. Thank you very much. Good luck. Thank you. Due to the lack of time, because I came to Delhi today 3:30 early morning. 3:30 early morning. I got out. So Thank you very much. Please join us next time, and we are always glad to see you in Russia. This summer we were waiting for you, but you couldn't come. Maybe next time we'll be able to. thanks so much, and I feel so much honored because you have invited me to participate. But I'm a little bit unhappy that could I do justice to my presentation? I wanted to do more better presentation. No, it was fine. Your last year presentation, we're still discussing it. It was very hard Madhava philosophy, and we still feel uneasy that we couldn't understand it. So we need more your heavy philosophy. Thank you very much. And Dimitri Popo Prabhu, I think he's in India only now. Yes, he's in Mandi now. So I think he's also facing environmental problems there. He's Pollution and all that. He's helping the way he can. Yeah, they're organizing some. Okay. Thank you so much. And I hope that next time I will come to your place directly, not like this online, and I will participate. Yeah, please, yeah, we can plan it. We'll meet. Okay. Hare Krishna. Hare Krishna.